Hello everyone, I'm Wu Si with Xinhua News Agency. I'm now at Meihuashan Ski Resort in the city of Liupanshui, southwest China's Guizhou province. As temperature drops, winter sports has ushered in a time where a lot of tourists wished to experience the sports on ice and snow. Actually, the city of Liupanshui boasts cool temperatures, which has helped them to welcome a lot of tourists to spend their summer here. But now, the cool temperatures has become a natural advantage for them to advocate winter sports. And according to the Municipal Bureau of Culture and Tourism, now the city of Liupanshui boasts 3 ski resorts, which can accommodate nearly 30,000 tourists. At the same time, the cool temperatures, a natural advantage for winter sports, now has become an important engine for local tourism and economic development. And now the place I stand is the reception center of the Meihuashan Ski Resort. And now we'll welcome Yang Xin, the coach of this resort, to show us around. 杨老师您好，因为现在呢，我们所在的位置就是咱们这个梅花山滑雪滑雪场的接待中心。那您能不能带我们在这个接待中心走走，我们看一下这附近大概有哪些设备，给我们介绍一下基本情况？可以。从这里可以看到，这里是我们的一些滑雪的基本装备，例如我们的雪帽，然后雪镜，还有我们的雪衣。而这里呢，就是我们的雪鞋。雪鞋它是主要起到一个我们在滑雪中呢起到一个重要的作用。然后再往前走呢，就是我们的雪板。那大家都知道，我们滑雪最重要的装备，那肯定就是我们的雪板了。雪板作为滑雪的重要装备之一，那么大家可以看到，我们这里有双板，还有单板。那根据大家的爱好不同呢，我们可以选择不同的板式，然后去选择自己去，然后去滑行，是吧？ Okay, just through our camera, we can see that there are certain equipments for skiing. And on that direction, we can see there are some shoes and skis for our tourists to choose. And just at the reception center, we can see through our camera that there are some tourists who are picking the sticks for skiing. 那么现在呢，我们也可以看到我们的游客中心有游客在选择我们的雪杖，对吧？雪杖这也是我们滑行双板的重要装备之一。那大家可以看到呢，这位游客就在这里正在试用，是吧？他正在根据自己的身高，然后选择不同的雪杖，是吧？ Then we can see through the camera that a tourist is picking the sticks for skiing, and actually they can pick the appropriate ones according to his height. 那么我们呢可以看到，就现在确实也有游客来参与到我们的冰雪运动当中。那么我们前面所到的位置呢，应该就是我们的滑雪场了。Then the direction we are moving towards is the skiing place, right? Right, yeah. 这前面就是我们的滑雪场，大家可以往前可以看到我们的滑雪场是很大的，而且现在处于一个冬季的水平，而且现在属于工作日，所以我们的游客就可能稍稍处于在工作中，他们的时间就比较多。对于这种冰雪运动的这种项目，现在在工作中参与的就很少，可能要到周末。 然后或者节假日之类的，他们就参与的可能性就会更多。谢谢。And before then, we are just going into the resort or the place where our tourists will choose to ski.
And since it's the workday now, we don't have too many tourists to experience these sports now. But on holidays or during the weekends, they will pay here a visit and slide on ice and snow to experience the fun of winter sports. Then just let's go to take a closer look at the resort. Now we are just at the ski resort, and when I stand here, I think the temperature is relatively low. 那么现在呢，我们其实已经到了咱们的滑雪场，也感觉走在这个雪上面，其实温度还是比较低的。是的，在我们这个地方，在梅花山这个地方，这里天气，尤其是这几天天气稍微冷一点，所以我们呢，在平常教学或者在带领游客的过程中，我们会带着防风面巾或者口罩，然后从而达到这样一个御寒的效果。And since this ski resort is located at a high altitude, so the coaches here will wear the face masks or the veils to keep warm. 那么您现在作为我们这个滑雪场的教练，您是怎么接触到这个冰雪运动的呢？对于接触冰雪运动这项运动，对于我自身而言，我是看到一个广告，就那个北京冬奥会的一个宣传片，然后我呢就自身对这项运动就产生了兴趣，然后之后就开始着手于这方面的这方面的运动的一个从事吧。好的。And Mr. Yang gets interested in winter sports because he read an advertisement which says that the 2022 Winter Olympics will be held in Beijing, and thus he just finds interest in this kind of winter sports, and later he will share his stories. 那么您在看到这个广告之后，就了解到了冰雪运动。您是从什么时候开始去学习，然后进一步的，成为我们现在这个教练的？我呢，在了解到关于冰雪运动，就滑雪，就包括滑雪这些运动之后，我呢就开始进行一些训练，然后培训，然后再经过一系列的考核，在经过这些考核之后，我呢才成为了一名教练，从而才能更好的去带领我们的游客。After he found interest in this sport, he received certain trainings to be a professional in skiing. And actually, he has also become certified for skiing sports. 那么您在平常其实也能接触到很多游客，您感觉现在我们游客对于冰雪运动的一个体验和感受怎么样？我觉得对于像我们南方的这些雪场而言，它更多的方便了我们南方人的一些兴趣和爱好，然后方便了我们的生活。因为在南方是几乎接触不到这个滑雪场，对于像梅花山这类在南方的雪场而言，这是一个对于我们大众生活的一种丰富、一种便利。Actually, in the southern parts of China, the winter sports are not that kind of common to see. And actually, in Meihuashan, or we can say in the city of Liupanshui, because of the cool temperatures or say the favorable climate, and our southerners can get an opportunity to get access to winter sports. And this kind of leisure activities provide a lot of benefits or convenience for tourists. 那么，其实通过我们的镜头，我们也可以看到有不少的游客在体验咱们的冰雪运动。Now, through our camera, we can see that there are so many tourists who are using the slides here. 可以看到我们的游客呢正在与教练进行一个互动，也可以说是我们的教练
在进行对游客的一个教学。就对那些零基础的那些游客来说，教练其实是一种更好的选择，因为他可以教会我们一些基础的滑雪这样的。And now a coach is guiding a tourist to use the machine to come to the top of the mountain so that they will be able to slide down. 那么现在呢，我们也走在了这个魔毯上面。魔毯，对。对，通过这个装备的话，游客可以直接来到我们这个山的顶部，从这个山顶上滑下来。Now, when we use this machine to go up, then it's more convenient for them to slide down. 那么您自己是哪儿人？我自己就是本地人，就六盘水的。就对，在于在之前六盘水是没有雪场的，就像这样的一个滑雪场，是在前几年然后进行一个投资，然后建造的一个滑雪场。Actually, before in the city of Liupanshui, there were no ski resorts, and now, as the country and also the province is advocating winter sports, we used the favorable climate to build certain ski resorts to have fun and also to steam up the economy in the province. 那么您作为六盘水本地人的话，其实也可以说是在家门口就业。您觉得这些年家乡变化大不大？家乡变化给我的感觉就挺大的。就比如现在在前一段时间，就小学还没放假的时候，我们就进行了一个冰雪进校园的一个活动，这样也是为了宣传一下我们的这个冰雪运动，同时也是为了我们这个北京冬奥会营造一些气氛。And in this years, actually, Yang's hometown has changed a lot. And before, at the early months, they also advocated the winter sports in schools. 那么我们现在如果在学校提倡冰雪运动的话，主要有哪些活动？你有没有参与到校园里去给我们的学生讲我们的冰雪运动？就冰雪进校园的这一些活动，我们主要就是介绍基础的一些雪具，然后雪板上面的一些装备的名称之类的，然后去介绍一下滑雪的背景啊，还有它的意义这一些。And the coaches will go to the campus to introduce the equipments we need to use for sliding or for skiing. They also will introduce the origin of winter sports and to introduce the conditions of the city. 那么现在我们可以看到，其实游客还是有不少的。尽管今天是工作日，也可以看到，可能有的游客对于滑雪的技术不是非常熟练，也有滑倒的情形。And now through our camera, we can see that some tourists just fall down because their techniques or skills in skiing are not that adequate. 那么现在呢，我们这个地方它有一个什么样的特色呢？就咱们可以看到，还是有很多游客来这边游玩。对，我们这的特色主要就是以教练带的基本形式，还有这里的天气也算一大特色吧。因为在很多地方，我们这的就像我们这里的天气是很难见到的，这也算我们一个地方的特色。And at this resort, the tourists can invite coach to teach them how to ski. And besides, this place also boasts a unique or say characteristic temperature so that we can see some snow on this ski resort is natural. 那么应该我们这边海拔高的话，可以说我们很多雪就是天然形成的，这样也是一个有利的气候条件，保证我们这个滑雪场能够正常的运转。对，
我们这里的雪主要分为天然的和人造的，因为毕竟属于南方，所以我们还要对需要进行一个人为的去造雪一个方面。And because of the favorable climate. Okay, thank you. Because of the favorable climate, we can just get natural snows in this place. And this is the platform for tourists to slide down. 那么现在我们所在的这个位置呢，其实就是我们的一个大的滑雪平台。我们的游客基本上都会乘坐我们的这个魔毯上到我们的平台，然后来体验滑雪运动。同时呢，也可以看到有一些小朋友也参与到我们的冰雪运动中来。Actually, this is the platform for skiing, and we can see there are so many tourists standing here. They just prepared to give a try. Besides the adults, we can also see there are some certain young children. 那现在我们可以看到，参与到冰雪运动的孩子们是不是也越来越多了？是的，对于冰雪进校园的这一个活动，我相信大家都很愿意去提倡这一类活动，因为滑雪属于一个老少皆宜的一个活动，它可以促进我们体质的健康，也可以带领发展我们的其他的兴趣爱好之类的。And Mr. Yang believes that skiing is a sport which are suitable for both the young and the elderly. And when we stand here, we can see the coach is guiding the tourist. And since the altitude is relatively high, we can sense the frozen wind. 我们因为海拔确实比较高，其实现在这个风其实吹起来还是有一点刺骨。对，风吹起来就比较寒冷，所以就对于一些手套、面巾之类的，所以我们是提倡大家使用的，因为毕竟还有一些零基础的，他摔倒可能会使身体有一些损伤或者疼痛之类的，所以我们还是提倡一个尽可能的去保护大家。Since it's really cold here, it's a must for our tourists to wear masks or find certain equipment to stay warm. 那么您还问您最后一个问题，就咱们其实也是作为参与冰雪运动的年轻人，您对于这个冰雪运动有一个什么样的感受和体会？对于冰雪运动的感受，我很提倡大家去感受一下不同的一些运动，就例如我们很少见到的一些滑雪啊、滑冰啊之类的。像我们南方现在就在大力推广滑雪这一个运动。但是在滑雪这一个运动当中，我们也要在疫情防控常态化的今天，我们大家也要时刻保持自己的安全，然后注意防控疫情。好的。And at present, since the Beijing Winter Olympics will be held, and we really welcome everyone in China and across the world to experience winter sports. And since the COVID-19 epidemic is on, we also advocate that our tourists should take certain prevention measures to take care of ourselves. Okay, and that's all. Thank you. 谢谢您给我们做出的介绍。好的。And then we'll just invite the general manager of the Meihuashan Ski Resort to introduce to us the tourist reception situations of this resort. 那么接下来呢，我们也将邀请到我们梅花山滑雪场的工作人员张茂奇张老师给我们介绍一下我们滑雪场的一个基本的情况。张老师您好，现在我们在的这个位置是滑雪场，对吧？您能不能跟我们介绍一下咱们这个滑雪场大概能接待多少人？它是出于一个什么样的原因建成的？我们这个滑雪场当时设计的时候是按照5000人的一个容纳量来设计建造的。就是说一般情况下我们准备的雪具啊，这些都是按照这个最大的
这个容纳量来进行设置的，所以说这个是没问题的啊。And the Meihua Ski Resort can accommodate 5,000 tourists per day。那么我们这个滑雪场能够接纳5000人的话，其实它的接待量还是非常不错的。那当时为什么考虑把这个滑雪场建在梅花山呢 ？Then since the capacity is good here, then we just want to figure out why we'll build the ski resort in this place. 当时因为把这个滑雪场建在这里，是因为梅花山这里它有，在贵州这个地方吧，也算是有得天独厚的一些气候条件，因为它的海拔有2200多米，然后它的这个气候呢，到冬季的时候基本上是能够达到凝冻的这种天气，也适合于我们造雪这方面，所以说我们就把滑雪场选址在这里，Because the Meihua Ski Resort is at an altitude of 2,200 meters. Because of the high altitude, the temperature is comparatively low. And actually, I can sense that my hand is frozen. 那么现在其实我们把滑雪场建在梅花山的时候，我也了解到，可能以前咱们梅花山因为交通不是特别方便，然后气温又低，可能容易出现凝冻的天气。是，当时梅花山这边的话，我们没建滑雪场之前，这边是经常出现凝冻的，然后具体的怎么说呢？然后这边天气最低的时候，气温能够达到-5度到6度这样，所以说在这边建滑雪场，我们也能够有一个很好的造雪条件，提供给大家游客游玩，And since this place is located at the Meihuashan area, the lowest temperature is about 5 degrees Celsius below. Because of this low temperature, is a natural advantage or condition for us to build snow. 那么我们这个滑雪场营业以后呢，对于咱们这个当地经济社会发展有没有一定的带动作用？因为我也了解到，咱们六盘水其实是以它的凉爽气候而出名的。Since the Liupanshui is famous for its cool temperatures in summer, so that we can stay here and enjoy our holiday in the hot days. But in winter, we also use the ice and the snow to develop winter sports. 六盘水现在的主要支柱产业呢，也是以旅游为主。但是作为一个滑雪场呢，在这边的话也算是一个新兴的一个行业。在对于西南地区的这些人来说，基本上对于滑雪，可以说是一个空白。然后我们在这里建造一个滑雪场以后，给这边当地的地方经济也带来一些发展，也解决了一部分这个周边这些群众的就业问题。所以说，我们建这个滑雪场给六盘水的整个经济的话，还是起到了很大的作用。And actually, the winter sports or this winter tourism is a comparatively new industry in Liupanshui, although it's also a city famous for tourism. And because of the construction of the ski resort, local people can get opportunities to find a job, and so they can make certain money at home or say near home. 那么接下来呢，我们也看看我们游客他们自己的体验怎么样。我们往这边走走啊。Okay, then we'll just talk to some tourists here. 哎，您好，想请问一下，您是从哪儿来这体验这个冰雪运动的？我是六盘水的。哦。And this lady is a native in the city of 六盘水。那这是您第一次来体验这个冰雪运动吗？啊，是的。哦。Actually, it's also his first time to experience winter sports. 那您现在已经滑了，还是说刚刚来这儿呀？滑了2次，但是还不是特别会。And she has already slided down from this slope
twice。那您其实也是第一次来，您感觉怎么样？我感觉很好玩，但是如果学不会的话，就感觉会很难受吧。And she thinks it's really interesting or funny to learn these sports. And she believes that she will master the skiing skills in the ski resort. 那么其实您作为一个本地人的话，现在能够在我们的家乡或者说南方城市体验北方才能体验的运动，您觉得这样方不方便、便不便捷？我觉得就是课外活动就增加了嘛。哦，您是学生吗？我是学生。然后我就觉得比起，而且的话，因为北方那边很远，南方这边又在自己家乡，就觉得想玩的话，随时都可以过来，而且挺好玩的。And she's a student, so she has enough. She finds it quite convenient to enjoy the winter sports at home, since it takes a long time to go to the north part of China. Okay, so just have fun. 祝您玩得开心啊！好。Okay, thank you. By virtue of the ice and the snow resources, the southwestern China's Guizhou province has ushered in a time with winter sports in full swing. And the city of Liupanshui, famous for its cool temperatures, has ushered in a time where the winter sports could give steam to its tourism industry and the local social and economic development. And that's all for today's broadcast. See you next time.